Daktari, mimi shida yangu hapa ni moja. Huyu anajilazimisha mtoto ni wake na mtoto sio wake. Niko hapa na evidence. Nimeleta nywele na kucha na ukitaka kitu kingine pia uniambie. Welcome to Facility 1 DNA Betting. Predict the father and win. Mtoto ni wangu. Hata ufanye nini, ukule ndimu, ukule machungwa ni wangu. Blood is thicker than water. Magdalena. No, kwa sawa. Because the more the fathers, the more business for Facility 1. The more the fathers aje. The more the fathers, mbona unaweka fathers mingi kwa mtoto ya mtu? Huyu mtoto anakaa mtoto wa kitajiri. Anakaa mtoto wa baba wa maana, si baba wa maini. Unataka kuniulia familia. Umeanza na mtoto tena bibi, umetumwa. Ona, nataka unisaidie. Nataka tuzo results ziko negative. Sasa nimeenda kusalimia Janet namwambia wekelea hata kwa baba na mama. Nas. What's up? Thank you for watching. Wadhamini wakuu, thank you, asanteni sana. Bila nyinyi tungekuwa wapi Nairobi? Sasa naweza taka tu manze leo subscribe ili iwe ibada manze. Make sure unaonaje video na subscribe. Kwa nini? Tabia gani hiyo? Haya basi, sina mengi ya kusema. Kama kawaida, show itakuwa moto leo na lazima nianze na zile kachapta kangu kadogo kakuambia watu, kuchanua watu 2-3 juu ya biashara. So leo nataka tuongelee guesswork. Ni mara ngapi umekuwa na mambo ya hope na guesswork ukifanya biashara? Wewe una guess tu, unajiambia I think October inakuanga month poa, I think December inakuanga month poa, na hauna data ya kuprove vitu kama hizo. So nimekuwa naongelea Odoo POS for so long, and it's high time niwaonyeshe the important thing about the POS pale kwa reports. Having reports that can enable you to make decisions. Knowing ni season gani vitu zangu kimbia, ni season gani product gani usimama ama uenda, na ni branch gani ama duka yangu gani inafanya poa at a specific time. Yani hizo reports ni important sana for decision making. Because you know data is gold, data is everything. So usikue na ile hope ya itakuwa itaweza, na kuna vile unaweza generate data zako pale uone vile Odoo POS imekuwa inafanya. Kwa wale ni wageni hapa manze, Odoo is a platform that has range of applications za kukusaidia kurun biashara zako. Na hapa tunaongelea app kama Odoo POS yenye inaweza kusaidia uweke inventory yako yote hapo, uweke products zako zote hapo. Sasa ile unauzia mtu, unauza from Odoo POS na kila kitu ina reflect kwa system vile the actual situation kwa shop yako iko. Na kumbuka, app ya kwanza ya Odoo ni free for life. It's free for life. Enda pale Odoo, jaza kila kitu vile nafaa, chagua Odoo POS, and you are getting started to have real-time data about your business, inventory, and how things move in your shop. It helps you in decision making. Kwa hayo machache, si basi tuanze sinema. Episode 5, Anastoto now showing. Okay guys, please, thank you. Hakuna difference. So guys, this is an advert for a DNA center, sawa? So let's exude confidence, let's exude, put your chest up and your back behind, okay? So first take, you need to look confident, okay? Exude confidence, power, money, okay? That's what we're trying to get. But most of all, have fun. But yeah, have fun. Yeah. 3, 2, 1. Marianne, we're losing light. Please, Rakisha. Ama nipige nikika vile nataka. Please. We're sorry, boss. Ni advert. Wacha ngare. Anyway, in 3, 2, action. Welcome to Facility 1. The facility where I connect you with science and choices for DNA. If you want negative results, if you want positive, stay. Okay, cut. Guys, I thought we were prepared. Najua nimeambia confidence, but mko at 10, bring it down to 1, okay? Nasi tuna have fun na mnakatama fun ni aje shifter. Okay, ni advert. Okay. Advert inafaa kwa kila mtu. Mbona unashautia client? Nani ndio director hapa? Sasa si tunajaribu kuwa natural. No, mnatushautia. Yeah, so let's just do a take 2. Anyway, you guys are great. Let's do a take 2. In 3, 2, 1, action.
Welcome to Facility 1, the facility that tells you the truth. If you want to know you're a parent, you come to this facility. And here, you will know if you're a parent or a zero parent. Na pia kuna mbinu mbadala za Cut! Oh my God, Babu. Gosh, nini unaongea Kiswahili sana? This is an international advert. We want international clients. Hii Kiswahili yako ni ya Hawajazoea TV. Lakini simesema DNA ni kimombo. Ushaisikia DNA na Kiswahili wewe? Na Kimombo is simfundishe. what? Anyway, please, let's just... Kwani advert kuna complicate aje? But unajua nini? Ako na point because unajua kuna your audience. But you know what? Actually, it's a wrap. It's gonna be a wrap with the three of you. Wow. Thank you for your time. Wow. Yeah, thank you for your time. Let's show you how it's done. Oh. Okay. Yeah. 3, 2, 1. Welcome to Facility 1, the best facility in East and Central Africa, where your DNA results are guaranteed. Clock it! Clock it! Now that's how it's done. Period, girl. Karibu Facility 1. Hiyo si Manas ni Generation Z. Doc na wadosi ni millennials na wagonjwa ni generation zote. Magdalene, sasa hizi ndio gani sasa? Hapana, lazima tu confirm. Nimechoka na hizi drama zako. Mtoto wangu haizi kuwa maskini kama wewe. Magdalene, si useme tu kweli, mtoto wako na mapua kama yangu. Kila kitu ni yangu. Kungorota, kuziba, huyo ni mtoto wangu, hatufanye nini? Mtoto ako na mapua kama yangu. Kungorota. We, uliona wapi DNA ikipimwa na mapua? Uliona wapi? Unajua rent ni pesa ngapi? Unajua school fees ni pesa ngapi wewe? Lakini nikuulize swali. Nani ukana Nani umfundisha snake game? Kama sio mimi mtoto wangu angejua aje hata nyoka iko na michezo. Nani angemfundisha? Hebu sikieni reasoning ya huyu mtu. Yaani wewe, kwani umekuwa mchawi unafundisha mtoto wangu story na nyoka? Mtoto anastahili kujua Candy Crush. Trampoline. Mtoto anastahili kwenda group of schools, Mtoto wangu anastahili kuishi a good life. Soft life, Si father material tu hivi. Father lazima kuwe father material. Ati material. Hatujakuja hapa kupima simiti. Mambo na material enda kwa site ya mjengo. Mtoto ni wangu. Hata ufanye nini? Ukule ndimu, ukule machungwa ni wangu. Blood is thicker than water. Magdalena. Hiyo damu si basi ilipe rent na ilipe school fees. Damu ni yangu. Si mtanimaliza huko. Si uongee basi. Tumekuja hapa kupima DNA na nataka ikuwe negative. Welcome to Facility 1, home of Express DNA. Yani sisi ndio the only facility tunafanya DNA in less than 1 hour. In fact, we are introducing drive-through DNA. Unaingia na gari na mtoto, unatoka kama unajua ni mzazi. This is the East and Central hub of Africa where we realize that paternity is not about parentship but about ownership. Hiyo kizungu nayo imekuwa nyingi. Daktari, mimi shida yangu hapa ni moja. Huyu anajilazimisha mtoto ni wake na mtoto sio wake. Niko hapa na evidence. Nimeleta nywele na kucha na ukitaka kitu kingine pia uniambie. Daktari, wewe ni mwanaume kama mimi. Mtoto ni wangu na siwezi disown mtoto wangu. Nifanyie DNA na uandike positive. Negative. Positive. Ikuwe negative. Magdalene. Jiezimu. Haya. Calm down. Jiezimu. Mimi ndo najua mambo ya mtoto. No. Mambo ya DNA sijaanza leo. The reason why mko hapa kwanza ni pre-therapy before DNA. Kwa sababu watu wanakasirikaga hapa wanaanza kupigania hapa. Unaona mshakasirika na tujawapima. So sasa hii ni pole taratibu. Okay, mtoto sio wake. Mtoto ni wa nani? Mtoto ni wa Jeremy. Magdalene. Nini? Jeremy mwenye ulikuwa unamuoshea nguo. Ulikuwa unaenda kuvua ama kuvua? Kuvua. Okay. Interesting. No. Mmewana? Daktari, huyu mwanamke aliniwacha na memba akiwa 1 month. Akakuja na excuse ya uvala ati mtoto ataki harufu yangu ya jaso. Mtoto mdogo ya 1 month. Mwenye hata mapua yake hajatengenezwa. Alisikia harufu na wapi? Alinusa na nini? You are a professional doctor. Alinusa na nini? Alinusa. Mama yake anaweza nusa na anaweza jua. Tena sasa hii anataka kutoroka na mtoto. Will you allow that? Nakwambia mtoto sio wako wewe. Wewe usifanye hii DNA. Pole. Hapa kuna mtoto wako involved. Hii sample tulia. Lazima kuna vitu tuna get right. Sasa mtoto ni wa Jeremy, yes? Huyu Jeremy anajua mtoto ni wake? Jeremy anajua mtoto ni wake na ana take care of his child.
Analipa school fees, analipa nyumba, yani hizo vitu zote. So mkiku kula hapa mishebele kila. Hizo vitu nafanyanga ni za nini? Nikifanya nikinunua unga nimekurudi nayo. Siendangi kibarua. Hizo mishebele. Hata kunidharau mbele ya daktari. Ukipata nyama nani anunuanga hiyo nyama? Nyama gani nishaye kula ya mtu? Tufanye hii DNA. Okay. It's very simple. Ndio tusisumbuane sana. Jeremy pia akuje tufanye DNA mkiwa wote. Hapana. Kabisa, wacha kuja. Jeremy is a very busy man. Hezi shinda hapa kukuja kufanya hizi maujinga tunafanya. Ati busy man? Yes. Magdalene, mimi niko idol. Niko idol. Jeremy yako busy na mulipata time wapi ya kutengeneza mtoto? Hiyo time ya kutengeneza mtoto mulipata wapi? Unasikia vile ananiongelesha? No, ni concern. Unasikia daktari mambo ya wanawake? Anatafuta pesa. Pesa gani? Mimi niko na point. Kama unaamini mtoto ni wa Jeremy, hakuna kitu ya kuficha, si ndio? Hakuna kitu ya kuficha. Wacha Jeremy akuje tufanye DNA. Hiyo ndio imetuleta hapa daktari. Ni sawa. I'm going to call him na atakuja na atafanya DNA. Utashangaa sana ukiona mtoto Nipigie simu. Nitampigia. Siwezi zangaa na damu ni yangu. Si yako. Kwenda huko. No, iko sawa. Because the more the fathers, the more business for facility 1. The more the fathers aje. The more the fathers, mbona unaweka fathers mingi kwa mtoto ya mtu? Si ufanye tu kazi yako. Fathers tena na business. Wewe mtoto ako na hasira hivi? Damu yangu kabisa. Si anakukasirikianga ama huko wana jana? Odiero. Kwani twangi ladies first wewe na wewe. Magdalene. Haya. Ukiangalia. Aki babe, niko na first hand experience na mwanaume. As my caretaker. Siwezi kubali. Ningekuwa wewe siwezi kubali. Hata mimi nijikute. Umeanza kimwana kama wewe ndo anataka eti akwe baba ya mtoi. Poverty. Sasa kama mtoto wangu akae kwa shida. Ndio nakwambia babe, uko na bahati sana. You as a woman unaweza chagua baba. Juu baba anaweza kuwa mzazi ama mlezi. By the way na uko na point. Imagine ati mtoto wangu asomezi mashule za sijui hizi zenye Sunday ndo zimekuwa church, time election ndo zimekuwa polling station. Mimi na niko na chance ya mtoi aende asome. Kunaitwa nini? Group of schools. I know. Imagine mtoto wangu anasoma group of schools. Na system ya CBC, babe, do you think that man is going to help your kid do assignments? Wapi? Imagine ati teacher amesema, so kids I want you to make an abacus. Alisikia wapi abacus? Anajua abacus ni nini? Hata naweza pronounce. Can never be you. Unataka time ya AGM, mtu anakuja shule ako na Porsche, la Bubu dolls. Ati mtu anakuja na gazeti. Gazeti babe. Wanasema gazeti na hivyo ndivyo wanafanyanga. Na sasa, ona nataka unisaidie. Nataka tu hizo results zikuwe negative. I got you babe. Lakini si utani spoil na ka branch. Hiyo na usijali. Mimi as long as imekuwa negative, ni mimi na wewe na Range Rover. That's sparkling water. I know. I can't wait. Hi. Huyo, surely. Endo ni. Lakini pia wewe babe, ulikuwa umejishukishia. Shetani usijali. Sitakujudge. Welcome to Facility 1 DNA Betting. Predict the father and win. Tambua baba, shinda mami Lee. Exactly. And it's very simple. Imagine anytime a couple will be coming uku Facility 1 for DNA test, tutapost, alafu mtatuambia. Exactly. Mta predict who the father you think might be. And just like that, you win back your money double. Period. Tambua Baba Ushinde Mamili is an initiative meant to make people rich. Exactly. Edwin Shikuku, I see you. Dada Steven. Timothy Kimani. Oh my God. He's so blessed. I know, right? Brando Molo, I see you, Molo. Oh, okay, guys. Okay, wait, guys. Aki, hamwamini, it's real. We have our first caller of the day. First caller! Hello, Shinda Mami Lee. Hello, ni Joy kutoka Stendikiza. Hi, Joy. Habari wa Moi? Poa sana. Uko na siri? Ni sly, but hey. Yes. Ulijua aje kuhusu Tambua Baba Shinda Mami Lee? Niliambiwa na cousin of my sister. Akaniambia kuna hii mchezo inafanywa Facility 1. Ati
ukuje uwekelee pesa kama 10,000 useme papa ni nani? Alafu baada right inakuwa tapo. Sasa Joel uliekelea how much? Sasa kwanza niliuza ng'ombe, nikauza pata, alafu nikauza mbuzi. Nikawekelea ilikuwa ni 17,000. Kwa sababu unajua niliuzia Shailo kilikuwa pe kitoko. Lakini unaamini usiamini? Nimejishindia 34,000. Congratulations Joel. Umetambua baba na umeshinda 34,000. Okay, Joel, since uko live saizi, ungependa kuambia nini watu uko nyumbani? Mchezo ni wa kweli kabisa. Hakuna ukora. Facility 1 TNA, tambua papa ushinde mamili, ndio hiyo ndio kutajirika. Weka kitu yote, hata kama umepaki na 10 pop, weka hiyo kona, hata kama ni 20, uwezi jua mpapa anaweza kosa kuwa wake na ushinde hiyo pesa. Okay, Santino, enjoy your 34,000 yako. Endo ununue hata kuku, ukule for supper. Exactly. Salimia watu wa Shamahoho. Kwanza kama kusalimia Janet, namwambia wekelea hata kwa papa na mamili. Oh wow. Hey, hapana. Wacha na hustle sana in Nairobi. Hey babe, kwani tulikosea nani? I'm so done being an independent woman in Nairobi. Same. I just want to be taken care of and like we are baby girls. Say kazi tunaya nini. Mboni chafuka ponjicho wa mashakani kaima mwaga istafu. Mbali ulipo na sijui uhabiga. Ndugu yangu. Nini? Hivi nikuulize, unakuja kufanya DNA kwa sehemu ya kifahari kama hii? Ndugu yangu, unajua utalipa hela nyingi sana. Mimi nimekuja kufanya DNA, nataka kujua kama mtoto ni wangu. Sipendi shortcut. Sijakataa. Lakini nikuulize, kama wanaume tu, huyo mtoto umemchunguza vizuri? Mtoto ni wangu. Umeangalia pua lake? Mapua ni yangu. Kidevu ni yangu, nywele ndio iko. Kisigino ni yangu kabisa. Kaka, umechunguza vizuri? Umeangalia umio na koromeo? Sasa umio ni nini? Bwana unaweka umio kwa mtoto ya wenyewe. Usilete Kiswahili yako hapa na methali yenye iko. Sikiza. Kuna mbinu nyingi sana za kujua kama mtoto ni wako. Ya kiasili. Sawa? Mbinu gani hiyo? Mtoto akioshwa na nyanyake, akifa, unajua mtoto si wako. Wewe ndugu yangu, usiniulie mtoto tafadhali. Sina hiyo nia ndugu yangu. Sina hiyo nia. Mimi nina mbinu fulani nyingine, Nikinyunyiza chumvi namna hii, alafu bibi yako aruke mara 3. Akizimia, kizirai. Ana, unaenda sana. Unataka kuniulia familia. Umeanza na mtoto tena bibi, umetumwa. Kaka, mimi nakusaidia tu. Unanisaidia aje na unawaua? Bado nataka kulipa hela nyingi hapa kwa sababu ya DNA. Nataka kufanya DNA. Sikiza, mimi na mbinu yangu tena nyingine tofauti hapa, nzuri kabisa. Hiyo ni mbinu gani tena? Hapa nimechanganya mdalasini, iliki na karafuu. Na nimenyunyiza maji ya bahari. Hiyo ukinusa tu. Siku kuja kunusa vitu hapo hospitali, nilikuja kufanya DNA. Hiyo ukinusa, ule jamaa sehemu zake za mashambulizi zinafura. Ona ndugu yangu tafadhali. Mafuriko yako na huyo jamaa sijui. Enda mfure na yeye huko tafadhali. Wacha nifanye kazi yangu yenye imenileta hapa. Kwa heshima, chukua kifagio yako fagia. Ukisamaliza mpigie simu mfure huko. Wachana na mimi. Hii Nairobi. Watu wanaliwa hela peke yake kwa sababu ya DNA. Acha nilewe ni mtoto yangu. Haya, sawa. Niwache in peace tafadhali. Fanya kazi yako. Drum rolls. According to Facility 1 Express DNA, East and Central Africa, the fastest DNA and reliable in the world, because we offer DNA results in less than 1 hour. And we are also introducing drive-through DNA. Hiyo niliwaambia ukiingia na gari unatoka ukiwa nini? Okay. According to results zimetoka, and we can confirm that mtoto, congratulations. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Mungu hawachi wajane wake nje. Na nilisema huyu ni damu yangu. Hakuna kitu kama hiyo. Huyu sio baba ya mtoto. Hebu hiyo kitu haiko. Hiyo kitu ni null and void. Rudia hiyo kitu. Asante sana daktari. Wacha kuita kitu. Hii ni kazi ya science. Hii ni daktari.
Naweza rudia tena na itokee yeye ndio mzazi. Unasikia? Hapa ni utulie. Okay, iko sawa. Lakini sasa man to man, mimi na wewe sasa tuelewane, sawa? Pole pole. Rent nani analipa? Jeremy. Shopping? Jeremy. Okay. School fees? Jeremy bado. Jeremy. Wewe unafanya nini kwa hiyo nyumba? Fanya hivi, kuna opportunity hapa. Opportunity gani? Ya kuimba lullaby. Mama, tulia. Tuongee na madam vizuri. Tuongee tunaye vizuri. Atafute kitu. Si Jeremy ako na pesa. Sasa sisi na facility 1, sisi na wewe kila mwezi tupewe kitu. Ndugu yangu, kwani mnanipangia aje? Tuuze results, tutulie. Like every month tuko kwa mshahara. Lakini wewe, facility 1 inakujia wapi na kupata hiyo mshahara? No. Wewe tulia. Okay. Tuende tumwambie. Ngoja. Haya, sasa fanya hivi. Practically mtoto ni wako, but logically mtoto ako mafutani saa hii na tunaweza wacha na tupangwe sisi. Unaweza toka hapa kama mzazi ama kama tajiri, wewe amua. Hata niko na idea. Tunaweza kuwa tunakupatia monthly allowance kila mwezi na kugonga 40. Unapea huyu 20, unapea huyu 20. Hii hapana bwana. Hiyo ni biashara gani? Hii hapana. Hiyo heri yabaki kuwa wangu tuteseke. Hapana. 20,000 per month. 20,000. Si ni sawa? Hapana. Hiyo bwana nipatie mtoto wangu ama tuende tuseme hiyo kitu. Hiyo ni kazi gani unatufanyisha sasa? 20,000. 20 per month. Si hata unapata pesa hapo. But 20, wewe fanya hivi. Fanya 60. Huyu kwanza anaongea kama nani? Mimi nastahili kuongea na huyu. Angalia. 60 facility 1. Huyu tumpigia 35 ya juu. 35 aje na mimi ndio baba mtoto. Mimi si ndio damu yangu iko hapa. Sisi ndio tumepima. Na blood si ni yangu. Lakini pia sisi tunajua siri. Ngojeni. Wewe hiyo sio fair. Angalia. Acha tufanye. Wewe chukua 40. Wewe chukua. Ngoja. Sasa relax. Na tukaambie tu Jeremy. Sasa mimi nitakulia wapi hapo? Ngoja. Sote tunastahili kukula. Angalia. Wewe utapata 40. Wewe upate 35. Sio ni sawa? Daktari, kama hawezi ongeza pesa tuende. Relax. Na relax aje. Tuongeze pesa. Ama tuende nichukue mtoto yangu. Ongeza pesa. Magdalene, hii ni biashara ya Manudi. Hii sio mboga. Hii ni biashara ya Manudi. Kama huwezi toa hiyo pesa mzuri, tuende. Relax, sawa? Nimesacrifice. Ione kama kazi. Unataka aje? Hata kaa hapa. Nataka ukae hapa kwa sababu Jeremy. Asante sana. Karibu Jeremy, weka hapa. Unajua sisi tunapenda tunatunza our clients. Yes. Wana feel at home. Ni vizuri. Ndio unaona hata saa nyingine tunasema the patient is always right hapa. The client is always right. So the patient is always right. It's actually the customer is always right, but ni sawa patient ni customer tu. Wewe uko na wisdom. Na hiyo ndio imekusaidia hata kwa biashara. Anyway, daktari, tusipoteze wakati because time is money and if there's one thing that I don't like wasting is money. So let's not waste my time. You will be happy. Wacha hata hiyo siro uko nayo. The results for DNA. Facility 1 Express DNA. Yes. Where you get your results in less than 1 hour. Asante. Results zinasema, congratulations, you are the father. I knew it. You are the father. Babe, congratulations. Na kitu nani? Poverty. Poverty. We need to do something. Kama tunaweza ondoa hii poverty hapa. Unajua, I knew that I was the father. Huyu mtoto anakaa mtoto wa kitajiri. Anakaa mtoto wa baba wa maana, si baba wa maini. Sasa wewe unaleta maini kota. Huyu mtoto what is he going to look up to? Kama ni maini kota tu ndo anaweza furahia aambiwe ati this is what we are having for supper. Na hata sisi from the word go. Unajua si madaktari tunajuanga. Unaweza jua DNA, unaweza jua hata before ifanye. Actually kufanya tunafanyanga tu ndio mkuwe certified mjue pia nyinyi muamini. Mimi nilikuona hivi. Nikasema that's the dad. That's the dad. And you really outdid yourself. My friend, let me tell you daktari, hii hospitali sasa hata ni 5-star rated hospital. Hata sijui mnafanya nini hapa, you should be flying doctors. Na ndio maana hata Odiero wako hapa ndio si wote tu agree as a team. Hii vita ya mtoto ni wa nani? Itaisha ina mature way. Hakuna vita hapa. Hakuna vita. Tunapigana na nani? Unajua vita ni kwamba uko na opponent. Who is the opponent in this case? Unajua huyu ni opponent wa nani?
Huyu my dear pastor, wacha nikwambie, siwahi kuona karibu na huyu. Wachana na watu wengine kwa maisha yako. If you want to prosper, there are some things that you need to shed. Naona kama vile nyoka inaachana na skin yake ya mzee. Ni watu wengine unafaa una shed off. Mimi na huyo hatuwezi pata. Mimi na poverty siwezi. Wewe na poverty. Mtoto ni wako. Kabisa. Na nilikwambia tu. Ule mtoto hata uliona hiyo mapua. Sio mapua inafanya. Hiyo mapua ni ya baba yake. I'm very happy. Siwezi kubali poverty mimi. Kuisha. Ndio hivyo. Tunaenda do you know I'm going to do everything for this child. For real. Kwanza tunaanza na toy car. Once he's 18, ananunuliwa real car. Kwanza ingekuwa pesa inaweza meesha mtoto. Sasa hivi tulikuwa rika moja. Hapana bwana. Daktari, hapana. Muniongeze pesa ama niongee? Muniongeze pesa ama niongee?